Hello everyone. In this video, we are going to learn about CAN database. So, actually, మనకి వెహికల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్లస్టర్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజన్ ఆర్పిఎం వస్తుంది, ఇంజన్ కూలెంట్ టెంపరేచర్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఇన్ క్లస్టర్. బట్ ఒరిజినల్గా మనకి ఏమవుతుంది, క్రాంక్ షాఫ్ట్ పొజిషన్ సెన్సర్ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇంజన్ కంట్రోల్ మోడల్. Coolant temperature sensor will give the information to engine control model. మనకు క్లస్టర్లో వీల్ స్పీడ్ కూడా తెలుస్తుంది. వీల్ స్పీడ్ సెన్సార్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఏబిఎస్ కంట్రోల్ మోడల్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ డోర్ ఓపెన్ సింబల్. సో డోర్ ఓపెన్ సింబల్ will give information to door control unit. Door control unit will give the information to onboard control unit. These are all major control model. How the communication is established between these control model. Okay, so you can see engine control model, ABS control model, onboard control model. How the communication is establishing between the control models. ఒక control model ఇంకో control model తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. మనం నార్మల్గా అయితే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాం, తెలుగులో మాట్లాడతాం. సో దట్ ఈస్ మన కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్. బట్ వెహికల్ లోపల కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ ఏమున్నా అనేది ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. Okay, so how does the communication is established between the control models? Okay, how does the data is transformed? Okay, so you can see in this example also, engine control model required certain information, transmission control model required certain information. Okay, how does the information is sharing between the control model? So the only one solution is CAN data bus. Okay, so this is the objective of this particular training. So in this particular class, we are going to learn what is CAN network, why we require the CAN network in our cars, what is the internal construction of the CAN network, how does the CAN network will work, and basics of CAN signal. Okay, so let's start. So what is CAN network? CAN is nothing but a controller area network. Okay, controller area network. So you can see here the picture also, there is 1 2 3 control models are there, and those are having the two lines, whereas the information will be sharing through two particular lines. So ఆ లైన్స్ ఏమున్నాయి ఏంటిది మనం నెక్స్ట్ మనం చూస్తాం. బట్ ఇప్పటి వరకు ఏంటి అంటే క్యాన్ డేటాబేస్ వచ్చేసి మనకు నార్మల్గా ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓమ్ని బస్ లెక్క. సో ఓమ్ని బస్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ప్యాసింజర్ని ఎక్కించుకుంటూ తిప్పుతుంది, ప్యాసింజర్ని ఎక్కించుకుంటూ. సిమిలర్లీ క్యాన్ డేటాబేస్లో ఏదైతే కంట్రోల్ నెట్వర్క్ ఉంటుందో అదేం చేస్తాయంటే దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది, దాని దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని వేరే కంట్రోల్ మాల్కి పాస్ ఆన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వై వీ రిక్వైర్ ద క్యాన్ డేటాబేస్. ఒకవేళ మన క్యాన్ డేటాబేస్ అనేది ఎందుకు కావాలి, అది లేకుంటే ఏమవుతుంది, ఉంటే మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు క్రాంక్ షాఫ్ట్ పొజిషన్ సెన్సర్కి 3 వైర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రిడ్యూస్డ్ వైరింగ్ అండ్ సింప్లిఫైడ్ వైరింగ్ క్యాన్ డేటాబేస్లో ఉండడం వల్ల మనకి వైరింగ్ అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి సికేపీ సెన్సర్కి 3 వైర్స్ ఉంటాయి. 1 is పాజిటివ్, 1 is గ్రౌండ్, another is signal wire. So these 3 wire is coming from the EC engine control model. So the signal is going to engine control model, but the same signal is required for the instrument cluster also. The same signal is required for the transmission control model. Okay, but with the help of CAN database, the signal is going to engine control model. Engine control model is giving the information to all the other control models. Okay, so the advantage is rapid data transfer, low error. Next is this is standardized for worldwide, and the data is transferred between the bits and bytes. Also this is modified through software updates. Okay, so the diagnosis is very easy, simplified diagnosis also. Next are the internal construction of the CAN database. So internally మనకి కంట్రోల్ మోడ్ లోపల ఒక CAN ట్రాన్స్సీవర్ ఉంటుంది, సో విచ్ ఈస్ రిసీవింగ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద డేటా. Okay, so next వచ్చేసి CAN controller, whereas this is controlling the all the CAN network in particular control model. Each control model having the this particular equipments, like ఒక కంట్రోల్ మోడ్లో CAN ట్రాన్స్సీవర్, CAN controller, data bus terminal, data bus line, ఇవన్నీ ఒక కంట్రోల్ మోడల్లో ఉంటాయి. Okay, so CAN data bus terminal and CAN data bus line. Next, how does the CAN network will work?
Okay, the CAN network will transfer the data in bits and bytes. Okay, so CAN data bus having the two wires. So one wire is known as a CAN high and second wire is known as a CAN low. Okay, these both wires are twisted. If you see in the picture also, the both wires are twisted. Why it is twisted? So because of some external sources cannot disturb the particular signal. Okay, so what are the sources? The sources are your radio signal, your phone signal. Okay, so that might be disturb the CAN signal. So that is the reason the particular two CAN database are twisted together. Okay, so now coming to operating voltage. Operating voltage is 5 volt only. Okay, so CAN high having the 2.5 voltage, CAN low having the 2.5 voltage. Okay, so in the next slide we'll see how the CAN signal will work. So this is basics of CAN signal types and speed. So we are having the basically this many types, but basically we are having the CAN drive, CAN comfort, CAN infotainment. So nowadays all the speed of the CAN is 500 kilobytes per second. Okay, so CAN drive, CAN comfort, CAN infotainment. These are the three major, and later these CAN running gate sensors and CAN chassis, CAN extended is implemented. Okay, so next is CAN control model list. Whatever the CAN drive control model ఏవైతుందో అవి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో CAN drive లో వచ్చేసి ఇంజన్ కంట్రోల్ మోడల్, గేర్ బాక్స్ కంట్రోల్ మోడల్. ఓకే, సో CAN chassis లో వచ్చేసి ABS, పవర్ స్టీరింగ్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా మనకు ఎక్కువ కంట్రోల్ మోడల్స్ ఉంటాయి, బట్ నేను ఓన్లీ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రోల్ మోడల్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. CAN ఎక్స్టెండర్లో మనకి మల్టీ ఫంక్షన్ కెమెరా, హై బీమ్. CAN కంఫర్ట్లో వచ్చేసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, కేసీ, క్లైమాట్రానిక్, PCM. CAN infotainment వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్ మనకి MIB, డిజిటల్ ఆడియో సిస్టమ్, రివర్స్ వైర్ కెమెరా. CAN సిగ్నల్ వచ్చేసి మనకు PWM సిగ్నల్ వస్తుంది. PDM ఇన్ ద సెన్స్ పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్. ఓకే, సో మీరు పిక్చర్లో కనుక గమనించినట్టయితే, సో CAN high and CAN low starts from 2.5, 2.5, but CAN high can comes to 3.5, CAN low comes to 1.5 downside. Okay, the both together it should be 5 volts only. Okay, this is the symbolic image of CAN signal. Next, the most important thing is, also this is the black diagram of the CAN control model. If you see, there are three lines are there. One DID19 is gateway. For example, CAN drive, CAN convenience is green color, CAN infotainment is purple color. Okay, for example, information should pass from CAN drive control model to CAN convenience control model. It will first comes to gateway. Okay, that is 19 number, it is showing control model. So then it will goes to your convenience control model. Similarly, convenience control model is giving the information to any drivetrain control model. First it will goes to gateway control model, then it will goes to drivetrain control model. Okay, the gateway is doing as a mediator in this particular scenario. Okay, I hope this is clear. So kindly subscribe.